Нуване на толкава висина, со толкав габарит, со толкави балкони, тераси и така натаму и така натаму. Све што е надвор и без некоја техничка документација која што не би го тоа направило некој техничко лице кој што се бави со градежниство или со ова проблематика, све е тоа надвор од сите законски норми и сите правила. Дивоградбата на приземје пак навлегува во балконот на Тања, која стравува за својата безбедност поради тежината на конструкцијата. Во моментот јас реагирам бидејќи нашата безбедност е во прашање. Ваква конструкција тешка, носам фотографии да ги видите и сакаме на лице место од мојот стан да се сними, не може да го издржи овај товар. Насречницата е направена, узурпиран мој имот. На нашиот стан качење над балконот, а балконот е собственост моја. Од Општината за телевизија 24 кажаа дека тие се информирани за овој спор и ќе реагираат согласно нивните ингеренции по закон. Да напоменам дека станува збор за два случаи во истата зграда. Едниот случај е дивоградба на приземје, за која му е даден рок на собственикот да отстрани, доколку не постапи, односно не отстрани дивоградбата, тоа ќе го направи општината, се разбира согласно законот. Во другиот случај станува збор за предмет кој што е од 2013 година, за кој е водена инспекцијска постапка од тогашниот градежен инспектор. Овој случај беше предмет на судска постапка и за негово финализирање е потребно да бидат вклучени Министерството за внатрешни работи, како и судските органи. Во таа насока општината ќе ги превземе сите действија, се разбира согласно законот за градење. Од Општината додадоа дека станува збор за специфичен случај за реализација на отстранување на дивоградбите, како и вклучување на МВР. Од друга страна пак оштетените сметаат дека Општината им дава штур одговор за тоа кога ќе биде вратена зградата во првобитна состојба. 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, го дочекавме со стари проблеми. Од коалицијата Менуваме посочува дека лицата со попреченост немаат еднаков пристап во град Скопје и барат итна средба со градоначалничката Асовска. Од градот пак поставија електромоторни погони за инвалидски колички. Од Струмица, Сдруженијата со апел за поголема култура од учесниците во собраќајот. Ване Треков. Лицата со попреченост и инвалидитет реагираат на ниска култура на учесниците во собраќајот во Струмица. Реакцијата доаѓа бидејќи се почесто се узурпираат нивните паркинг места, пристапни рампи на собраќајниците, заради што им сеускратуваат правата за слободно движење низ градот. Ова го констатира Сдруженијата Мобилност и порака од Струмица. Не знам на кој начин би можело тоа да се изведе, барам колку толку да имат слух, дека многу е тешко да не можеш да имаш пристапност и достапност до таму каде што сакаш да стигнеш. Ги замолувам граѓаните да бидат малку посовесни и да внимаваат каде паркираат, да не ги блокират нашите премини и да ни ја отежнуваат мобилноста уште толку, бидејќи тоа за нас е голем проблем, а за нив е многу малку. Тоа да го направат, само треба да помислат. Сдруженијето за лица со интелектуална попреченост порака од Струмица изминатиот период реализира кампања за подигнување на свеста во јавноста за лицата со попречености како учесници во собраќајот. Кампањата ја спроведува со средства обезбедени од општина Струмица. Пречки има, реално, меѓутоа се надевам дека ќе имат слух, барам колку толку да може да предонесеме за нивна имплементација во собраќајот. Учесници, најосновните работи. Па нашата порака е да допрем многу повеќе свеста на сите луѓе и да знаат дека и лицата со посебни потреби се луѓе на кои што им е потребно внимание, пажна и нежност. Со кампањата на Сдруженијето порака се бари и поставување звучна сигнализација на семафорите во центарот на градот, како и разгледување на можноста за поставување на тактилни патеки за полесно движење на слепите лица и лицата со оштетен вид. Премиерот Димитар Ковачевски и министерот за финансии Бесими го презентира новиот буџет за 2023 година.
Премиерот посочи дека со предложениот буџет се обезбедува економска и енергетска стабилност, како и поддршка за граѓаните и компаниите во услови на светска економска и енергетска криза. Предвидени се и зголемувањата на платите во образованието, како и зголемувањето на пензиите по новата утврдена методологија, која треба зголемување да се случи во првиот квартал идната година. За пензионерите за следната година се издвоени дополнителни 120 милиони евра, повеќе од 2022 година, или вкупно 1,2 милиарди евра за пензиите кои што се зголемени. Во овој сегмент би сакал да ги споменам и трансферите кои се планирани до единиците на локална самоуправа. Во 2023 година се планирани вкупно речиси 434 милиони евра во ДДВ и блок дотации кон општините, во кои се планирани средства и за исплата на покачените плати на 40.000 просветни работници, кои годинава се покачија за 15%. Владата ќе го подмири медицинскиот центар во земјава. Министерот Бесими тврди долгот расте и не се работи економично, но сепак клинички нема да остане без струја. Ќе се разгледа предлог одлука за прераспределба на средства. Значи, реалоцирање на средства во буџетот, каде што има помала реализација, во однос на тамо каде што има поголема реализација или каде што има долгови. Тоа го разговаравме и со Меѓународниот монетарен фонд, значи до крајот на годината веќе сме договорени дека таквите обврски што произлегуваат ќе ги реализираме преку реалокација на средства, така да тоа ќе го направиме наредна недела на седница на влада. Градовите низ Кина дополнително ги отфрлија ограничувањата за ковид, олабавувајќи ги правилата за тестирање и карантин во пресрет на протестите низ целата земја, кои повикуваат на крај на карантините и поголеми политички слободи. Гневот и фрустрацијата од тврдокорниот одговор на пандемијата на Кина се излеа на улиците минатиот викенд во големи демонстрации што не се забележани со децении. Во пресрет на немирите низ Кина, голем број градови почна да ги олабавуваат ограничувањата за ковид. Во исто време, властите предложуваат да се обидуваат да ги задржат протестите со силно обезбедување на улиците, цензура на интернет во полна сила и засилен надзор над населението. Во продолжение целосното интервју на колешката Лепа Джундева со советничката на Еди Рама. Интервјуто воедно и последна содржина за ова издание на Дневникот. Со нови информации се гледаме во Вестите во 20. Odeta Barbalushi, Chancellor of Albanian Prime Minister Edi Rama. Albania and North Macedonia started this year the negotiation process with European Union, first intergovernmental conferences this July. How much Albania is ready for negotiation? Because we were waiting for so long time to open the clusters and to open the negotiations with EU. What about your compliance with European legislation? Well, indeed, like you said, we have been waiting for a long time for this moment, and finally we received the positive decision of the Council to start the negotiations with the European Union, both North Macedonia and Albania. And in a way, that is the summit of our attempts, of our efforts of many years for North Macedonia, more than Albania. But both countries have been waiting, at least, I would say, since 2020, when we had a very clear decision of the EU Council to open the negotiations. And in terms of preparation, we started what we called a pre-screening process since 2018, when the European Commission gave the okay or the green light, recommended, in fact, indeed, the opening of accession negotiations for our countries, and it was also tasked by the Council to start preparation on what is called a pre-screening exercise with us. And that in itself, as an exercise, helped our teams prepare, but also anticipate what was coming. And particularly for chapters 23, 24, that was the focus of that pre-screening exercise. It prepared our team for the approximation of the legislation in these key areas.
I would say that both our countries in the past few years have gone through very challenging moments and have taken upon themselves quite some challenging tasks, or have taken upon themselves some, even I would say, sacrifices in order to come to this moment of sitting at the table and starting negotiations with the European Union. Of course, in the case of North Macedonia, it was the Prespa agreement first. For us, one of the main challenges and the main reforms that we went through was the judiciary reform in years 2016, 2017, when we passed the package of main legislation and subsidiary legislation, which meant amendments to the constitution to make possible that we change the entire architecture of the judiciary in the country. So, in that sense, the opening of accession negotiations is both, I would say, a recognition of our efforts, but is also the start of a process which will not be easy, which will not be any easier than what we are leaving behind. But it will be, I expect it would be long, and will also present us with new challenges from one step to the other. Now we are at the stage of screening, and for Albania, the screening of the first cluster should finish in January 2023. And the calendar also anticipates, or according to the calendar we have, is that the screening of other chapters, of other classes, will finish by November next year, which is quite ambitious and has indeed mobilized our administration. Do you have ready teams, and who is in charge, who is leading the negotiations with you? We have, in September, we already nominated a chief negotiator who is leading the process and is leading the teams, and I think with the new methodology, we have also been exploring how, or exploring the possibilities of working more according to the clusters, not just on individual chapters, as the old methodology was, but now working primarily on the clusters, because this is how we will organize our work and negotiations. I think for the public administration, this is a very huge but important test and trial. So in itself, the way we see the process of EU integration is that, in fact, it will strengthen our administrative capacities, and it will also make our reforms more resilient. And I think this is one of the main challenges, particularly when it comes to the first cluster, which the focus of which is rule of law, fundamental rights, security, organized crime, anti-corruption. These are areas which, in a way, are at the core, at the heart of democratization and of our reform path. So I think, even though it will be long and challenging, this process is very important for the strengthening of our institutions and for anchoring our countries in the EU perspective path, and in strengthening our administrative capacities as well. Yes. Macedonian government has a goal, very ambitious plan for North Macedonia to become a member state of European Union till 2030. What about official Tirana? Do you have some kind of a goal, maybe year? I must admit it is difficult to speak of a date, even though it is. It can be encouraging, or it can mobilize. It can help to mobilize the public administration and the public opinion. But it can also be difficult. It can have the counter effect of actually not being able to commit to that date, as far as this process is not only one-sided. It's not only North Macedonia or Albania, and it's not even just the government who are responsible for completing successfully the process. So it's very much related also to politics among EU member states, politics even sometimes among different branches within the EU. We speak of the Commission, of the EU Council,
And as we've also seen in the past, despite or in addition to complying to all the conditions that the EU Commission presents the countries with, the candidate countries, very often it has been up to a political decision of EU member states or up to a political moment as well to decide for the opening of negotiations. And I don't see that will be different even with the opening or the closing of the clusters. And North Macedonia knows one or two things about political reasons, yes, I of course. suppose. What do you think about the new methodology? It will speed up or slow down the process because we have reversibility, we have the first cluster who opens and closes at the end of the process, and etc., etc. We have changes. The new methodology, I would say, has the merit of focusing on the first cluster and on the reforms related to rule of law and to democratic governance. And I think in that respect it has aimed to make or to help the countries and the institutions make the reforms irreversible. So it has introduced this element of reversibility on, when the process or if there is any lapse or if there is in any of the countries sort of sliding back